Okay, so let's start today's class, ma. Okay, so in the previous class we discussed about what's the difference between a break and a continue, right? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. Yeah, you people have told me that you will tell about past statement or something in today's class, right? You said that tomorrow we'll say, sir, right? Else statements. Else statement used in loops. Okay, that's it. ఓకే ఎల్స్ గురించి చెప్తా అన్నారా? ఓకే సార్ చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా. Else can be used in for and while loops in Python. వెరీ గుడ్. ఇంకా Else statement execute if the loop iteration completely అయిపోయాక సార్ లూప్ టర్మినేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లూప్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ టర్మినేట్ అవుతుందో అప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కదా సార్. ఓకే నాన్న, వెరీ గుడ్. ఇంకా if there is no break in that case, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఉన్నారా? చెప్తున్నారా? ఏమన్నా మాట్లాడండి. So see, yeah, so okay, so see here, ma. So there is a list over here. Okay, so we discussed list in first unit, right? I introduced list, tuple, dictionaries, and all that, right? Did you remember what do you mean by list? What is a list? Collection of elements of different data It's a types. collection of very good. It's a collection of elements, okay, which are separated by commas if more than one element, and all the elements can be of different data types, and you enclose them in a square brackets. That's called a list, right? Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో ఇక్కడ అంటే వస్తే సంథింగ్ లైక్ వచ్చేసి ఏ అని ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి నా పేరు ఉండొచ్చు సీను అని, అండ్ హియర్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్ నాన్న, 10 comma something like 5 point something. Okay, so a list can have any kind of a data type, right? So here what I am doing is I'm just accessing every element of my list and printing on the screen, and you can see that here I put that else statement with the for loop, and I'm printing a hi, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. So I'm just executing my program. Okay, so it is printing all the elements of my list on the screen, and after printing all the elements it's coming to hi, right? Yes, sir. Right, Yes, ma'am? sir. Okay, very good. And see that. Okay, so if I equals to 10, I'm saying break. Okay, so what is the output here? Can you see that?
Yes, Guys, are you there? Yes. మాట్లాడండి. ఏం చేస్తున్నానా? బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తారు. Yeah, inside for loop I used break statement, right? I executed that break statement when I becomes 10, right? So when you are accessing every element, when you're coming to the third element, which is a 10, so if I equals to 10 means 10 equals to 10, which is true, then you executed break. So break will take you out of the for loop, right? Yes, sir. Yes, sir. So yeah, what does it mean? Actually, it also skipping that else partner now. Basically, what we are actually seeing when you are using a for loop, it executes all the iteration. It goes to all the sequence of the for loop, and by executing all the sequences or iterations, it is coming to the else part. But when you are actually using a break statement in for loop, okay, when the break is got executed, even else is also skipped, right? Only we have got the first two elements, that is A and Seenu, right, ma? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. అలాగే అలాగే సో మనం ఏం చేస్తాం నాన్న, వైల్ వాడాం మనం వచ్చేసి వైల్. Okay, Nana, so can you see the program, what I have done here? ఏమా ఉన్నారా? Yes, sir. Okay, so I'm executing the program, Nana. Okay, so you can see the output. Okay, so what you're seeing, all the numbers from 0 to 10 got printed. Yeah, చెప్పండి. Else statement also printed, sir. Yeah, very good, Anna. So that means when you are using this else with while, every iteration of the while loop get executed and completing the while, and you are again coming to the else. Like how did you do that in the for loop, right? For loop మనకి ఎలా అయితే Yes, loop sir. లో ఉన్నవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఓకే అన్న. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండమ్మా. Okay, so here you can see that it's asking to enter a range. If I give 10, my elements will get printed from 0 to my range value. If I give 10, 0 to 10. If I give 20, 0 to 20, right? So it's Yes, asking sir. me that number. So I'm giving that a 20, right? You can see that what happened. All the numbers from 0 to 20 got printed along with the high. Right, ma? Yes, sir. Okay, very good. So yeah, again I'm executing this, right? So it's asking me for the range, right? I'm giving -5. What you can see?
Only else statement executed, sir. Yeah, very good. Only else statement executed actually, right? So this is how that happens. మనకి వైల్ లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న ఇన్ కేసు నా కండిషన్ ఫస్ట్ కనుక ఫాల్స్ అయిపోయింది అనుకోండి డైరెక్ట్లీ విల్ కమ్ టు ద ఎల్స్ పార్ట్ నాన్న రైట్ ఫస్ట్ టైమే నా కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే మనం ఎల్స్ పార్ట్ దగ్గరికి వస్తాం. Did you get my point, ma? Yes, sir. Okay, very good. So similarly here also I just wanted to use that. Okay, what is that? If I equals to 5, okay, I just want to break it, right? Okay, అన్న చూస్తున్నారా? Enna, what is the output? 0 to 4 numbers. 0 to 4. Yeah, it's printed my values from 0 to 4, and when I becomes 5, so 5 is 5 true, and it got break is got executed, and you're coming out of the loop and as well as a while loop, nana, right? Okay, na. Yes, sir. మామూలుగా అయితే ఏంటి Yes, నాన్న sir. బ్రేక్ లాగా కాకుండా వైల్ లూప్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మనము ఎల్స్ దగ్గరికి వచ్చాం, రైట్? When your condition has become a false, you came to else part, right? But when this break is executed, okay, you don't go to the else part, you just come out of while and as well as a else, nana, right? I'm expecting a response from you guys. జీవితం అంతా కామ్గా కూర్చోకండి. Is my voice is audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. వాళ్ళు చెప్పండి కనీసం జీవితం రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. Okay, Nana, so that's about that statement, Nana. Okay, so what did I told you about past statement, Nana? Some delay in the execution. Very good, Nana. Okay, so if I want to have some statements which do nothing, okay, when that statement is got executed, nothing will happen. But what it does is it will waste some time of the CPU, or some time of the CPU got consumed. Okay, so in which case we use actually when you're interacting with the slower input output devices, we use this pass statement to make your CPU wait for that much time. So we call that concept as creating delays, right, ma? Yes, sir. అలాగే నాన్న ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళలేదు, రైట్? సో వెరీ సూన్ విల్ గో టు ద ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? So what is the functions concept is, in some places actually we know that we need a function, but we don't know how we will implement that. Actually we don't know what are the statements that should be there in that body. Later, after some time, we'll decide what will be the statements for my function. Then I will write all those statements. Until that time, actually, you can put a pass statement in your function, because your interpreter, Python interpreter, doesn't allow you to have empty block in your function. Did you get my point, Nana? ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనము ఒక్కొక్కసారి నాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ముందుగానే ఒక ఐడియా ఉంటుంది అన్నమాట, ఏమని నాకు ఒక ఫంక్షన్ కావాలి అని. కానీ ఆ ఫంక్షన్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్న దాని గురించి నేను ఇంకా అప్పటికి డిసైడ్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ అ ఫంక్షన్, ఐ వాంట్ టు రైట్ దట్ బాడీ, నాన్న. బట్ నాకు ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాలో తెలియదు కదా నాకు. అలా నేను ఖాళీగా వదిలేయకూడదు ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ని. యూ షుడ్ పుట్ సంథింగ్ ఇన్ దేర్. So in that case, I'll prefer to put the null statements. What do you mean by null statement? I will put my pass statements there. Okay, after some time, then I will decide, Nana, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir.
Yeah, very good, Nana. So that's called what you call it as a pass statement. Okay. Okay, so that's about all the statements, Nana. Like we discussed about a break, a continue, pass, and the else statements. Okay, so and coming to the next important concept, that is called a data structures part, right? So there is a data structures part wherein we'll discuss about the strings, sequences, list, tuples, and dictionaries. Then that ends your second unit, right, Ma? So in data structures, the first thing is called the string. Okay, can anyone tell me what do you mean by string? Group of characters. Okay, Nana, so it's like a group of 0 or more characters, a group of 0 or more characters enclosed, enclosed, Nana, enclosed in single quotes or double quotes, right, Ma? String అంటే ఎందులో ఉండాలి నన్న మనకి సింగిల్ కోట్ లో కానీ డబుల్ కోట్ లో కానీ ఉండాలి, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, sir. Very good. So yeah, you have seen that strings are immutable objects. First unit appudu cheppam. Immutable objects means you can't, once your string is fixed, you can't put some extra characters into your string, nana. That's why you call it as a immutable objects, right? Okay, so now what we see is we are having so many functions, built-in functions and methods. With those things you can perform various kinds of operations on strings. Okay, so do you remember that in C we are having string handling functions concept? C lo kuda strings unnai kada nana? Yes, sir. Yeah, we used to have some functions called, yeah, we used to have some functions called as a string handling functions, or you call them as a string manipulation functions, right? There are different functions like strlen, string length, strcpy, Yes, string sir. copy, right, ma? Gurtunnai kada avanni? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana, so let's do this. Okay, so can you see the whiteboard now? Yes, sir. Yeah, Nana. Okay, very good. So in C, yeah, very good. In C, we have seen so many functions like strlen, right? What is this now? strlen. ఏం చేస్తుంది? String length. String length, sir. Okay, it will, yeah, it will give the length of the string. That means it counts all the characters in the string, and then that is called the length of the string. And what is this strcpy? String copy. String copy. String String used copy, to Nana. copy String copy. It copy one string into another string, right? another string. Yes, sir. And there is strncpy. strncpy. తెలుసా మీకు ఇది? No, sir. No, sir. ఇది ఒక స్ట్రింగ్ ని ఇంకో స్ట్రింగ్ లోకి కాపీ చేస్తుంది నాన్న, నాట్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్. మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ పెట్టమంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ పెడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్. ఈ మధ్యలో ఎన్ అంటున్నాం కదా, సో ఇట్ కాపీస్ ఓన్లీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట, రైట్? అంటే ఇది ఏంటి అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ సిలో చదవలేదా మీరు గైస్? జీవితం సి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, తెలుసు కదా ఎందుకు చెప్తున్నా నేను సి ఇంపార్టెంట్ అని. ఏమ్మా మిమ్మల్నే Interview, sir. ఇంటర్వ్యూలు అంటే ఏంటి? ప్లేస్మెంట్ అన్న. Placements. జాబ్, యా, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ రావాలి అని అంటే సిలో మీరు బీభత్సంగా ఏమంటారు నాలెడ్జ్ ఉండాలి నాన్న, రైట్? సి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి నేను ఏదేదో రాసా కామెడీగా, S1, శ్రీ విష్ణు 3 నాన్న, రైట్? సో దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ శ్రీ విష్ణువులోంచి 3 క్యారెక్టర్స్ ని అంటే SHR ని మాత్రమే S1 లోకి పంపించు. S1 is the destination string అన్న, దట్ ఈస్ కాల్డ్ strncpy. బేసిక్ strcpy ఎలా ఉంటది? strcpy ఇలా ఉంటుంది నాన్న, Copy, S1, sir. ఓకే, S1 ఇలాగా శ్రీ విష్ణు,
ఇలా రాసాం అనుకోండి నాన్న, ఎంటైర్ Sri Vishnu will be copied into S1 నాన్న, right? But here it doesn't copy the entire string. It copies the specified number of characters. How many characters in this example? 3 values, 3 characters nana, right? That is called strncpy. Okay nama? Yes, sir. Okay, very good nana. So that is called strncpy nana, and there is a strcmp తెలుసా? stricmp. String Yeah, string comparing comparison. of two strings. That means it will compare 2 strings nana. అలాగే stricmp తెలుసా? ఏనా? ICMP, stricmp తెలుసా? No, sir. That's called string comparison by ignoring cases nana. అంటే క్యాపిటల్ లెటర్ ని స్మాల్ లెటర్ ని ఒకేలాగా కన్సిడర్ చేయమని. ఇగ్నోర్ దేర్ కేసెస్, అప్పర్ కేసా లోయర్ కేసా అని పట్టించుకోకు, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఈజ్ సేమ్ అని చెప్పడం. ఓకేనా? మీరు ఇలాగ అన్ని నాకు తెలియదంటే మీరు ఇలా నాకు తెలియదంటే నేను అలా సీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను, టైం వేస్ట్ జీవితం. ఓకేనా? తెలియపోయినా తెలుసు అని చెప్పండి. strncmp గెస్ చేయండి, ఇది ఈజీగా గెస్ కొడతారు. ఇందాక చూసారు కదా, Number of characters. It will compare 2 strings until a specified number of characters నాన్న. ఆ తర్వాత ఏముంది అన్నది దానికి అనవసరం. వింటున్నారా? నేను నా పేరు ఇలా రాసాను అనుకోండి నాన్న, సీను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి కూడా CEE, ఓకే, ABC అని రాసాను అనుకోండి. ఈ 2 స్ట్రింగ్లు ఒకటేనా? సీను CABC ఏనా? strcmp కనుక ఇచ్చామనుకోండి నాన్న, strcmp కి ఈ 2 సేమ్ అని వస్తాయా, డిఫరెంట్ అని వస్తాయా? strcmp కి ఇస్తే ఉన్నారా? Different. Same. Are they same or different? Seenu CABC. Different, sir. Different. Obviously different. Yeah, obviously different kada. Okay, do you know what is the outcome of this program? ఆ కండిషన్ పెడితే ఏమొస్తుందో తెలుసా? మాట్లాడండి నాన్న జీవితం. It gives a positive value. Okay, it gives a positive value. Do you know what is the value that returns by strcmp when the strings are equal? ఈ 2 ఈక్వల్ అయితే strcmp దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుందో తెలుసా? ఎన్న when they are equal? 0, sir. Very good nana, బాగా చెప్పారు. 0 nana, right? If 0 comes, Yes, that is sir. equal nana. If a positive number comes, then first string is greater than second string. అంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ యొక్క ASCII కోడ్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ యొక్క ASCII కోడ్ కన్నా పెద్దది. అంటే n ఉంది కదా, n యొక్క ASCII కోడ్ ఏ కన్నా పెద్దదా చిన్నదా? మాట్లాడండి. Obviously greater than, no, right? If you get a negative value వస్తే అర్థం ఏంటి నాన్న? ఫస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. అంటే ఈ ఏ బదులు ఇక్కడ ఏదో z ఉంది అనుకోండి, obviously I'll get a negative value because ASCII code of z is greater than ASCII code of n, right? Yes, sir. So string comparison will give zeros, positive numbers, negative numbers. This is all C concept, right? Okay, so just leave it aside. Okay, leave it aside. What I want to tell you is, okay, Seenu, comma, Seenu some ABC or XYZ, whatever it is.
SEE ABC అని ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి 3 అని పెట్టాను అనుకోండి నాన్న, 3. అండ్ ఇక్కడ STR-CMP ని ఏం రాస్తాను? దిస్ ఈజ్ నాట్ STR-CMP, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ STR-NCMP. Then it gives me they are equal nana, right? Even though both the strings are different, it gives me equal. Why? I said the specified characters is 3. So first 3 characters will be compared, which are SEE. In both the strings, the characters are SEE only. So it says that is equal nana, right? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో అది నాన్న డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి నాన్న. ఇలాంటివి ఇవి తెలుసా? STR-CHR and there is STR and there is STR-REV and there is STR-TOK and there is STR-DUP. ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ సిలో, రైట్? అవన్నీ ఏంటో తర్వాత ఇంకా మీరు నేర్చుకోండి, రైట్? నాకు తెలిసి ఇవన్నీ చాలా వరకు విని ఉండకపోవచ్చు. తెలుసా మీకు ఇవి? ఏనన్నా ఉన్నారా లేరా? Yes, sir. Guys, hear me? Yeah. Yes, sir. Okay, Nana, అవన్నీ సిలో ఉన్నాయి నాన్న. In case if you are not aware of that, please learn at least from online, no problem, right? Okay, so we are back. So what we have seen, all the string handling functions in C, right? So similar to that string handling functions in C, Python is also having so many built-in functions, Nana, right? So many built-in functions. Okay, so basically these string functions are string handling. Okay, string handling. So string handling can be done in 2 ways, Nana. One is by functions and second is by methods. కనిపిస్తుందా నాన్న స్క్రీన్? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, so you can handle a string, you can manipulate a string in 2 ways, Nana, by using a function and by using a method. Okay, so what is the difference between these two things? Okay, so I'll just show you that, right? If I say there is a string S equals to Seenu, right? And if I call this print s.len అంటున్నా జీవిత, len of s ఇలా అన్నాం అనుకోండి నాన్న, ఏమొస్తుంది మనకి? మాట్లాడండి. స్ట్రింగ్ లెంత్ వస్తుంది. ఇదేంటి ఏమొస్తుంది నాన్న ఇక్కడ? String length. యా, స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ వస్తుంది కదా. వెరీ గుడ్ నాన్న, బాగా చెప్పారు. అలానే వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ నా దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది అనుకుందాం నాన్న, ఎస్ అని చెప్పేసి. దీనిలో వచ్చేసి నాకు ఇలా ఉంది, SENU అని ఉంది, రైట్? నేను అంటున్నా ప్రింట్ ఓకే, ఇలా వచ్చేసి s.remove అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదో పెట్టాను నన్ను, వచ్చేసి u అని చెప్పి. వింటున్నారా?
S dot remove, right? Yes, sir. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే నన్ను యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి లెన్ అన్న దానికి పారామీటర్ కింద నేను వచ్చేసి ఎవరిని పాస్ చేశాను, ఒక స్ట్రింగ్ ని పాస్ చేశాను నన్ను, స్ట్రింగ్ ని, రైట్? Yes, sir. ఇక్కడ మనకి ఎస్ డాట్ ఇక్కడ రిమూవ్ కి చూడండి, రిమూవ్ కి పారామీటర్ కింద నేను స్ట్రింగ్ ని ఇవ్వలేదు. ఏం చేశాను నాన్న, ఈ ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎస్ కి డాట్ పెట్టి రిమూవ్ అని రాసా. అర్థమవుతుందా? సో స్ట్రింగ్ డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పి రాసాను అన్న. ఈ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, ఈ రెండు కేసుల్లోనూ ఎస్ ని ఏమంటాము అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఐ టోల్డ్ యు నో వాట్ ఈస్ దట్ string. Python program is called object oriented programming, and everything will be considered as objects only, right? ప్రతి వేరియబుల్ ని ప్రతి వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటుంది నాన్న, రైట్? సో నేను ఒక ఇక్కడ చూస్తే లెన్ కి ఏమో పారామీటర్ లాగా ఇచ్చాను ఎస్ ని, రిమూవ్ కి ఏం చేసాం నాన్న, ఎస్ డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పి కాల్ చేసాం నాన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ కనుక రాస్తే వీటిని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ మెథడ్స్ నాన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి, మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కాల్ చేస్తాం నాన్న. ఇలాగా పారామీటర్ లాగా ఇస్తే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్ నాన్న. ఏంటి ఇవి? ఫంక్షన్స్. వింటున్నారా? దెన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై అన్నది చెప్తున్నా. ఓకేనా? అస్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ ఫంక్షన్ అండ్ మెథడ్. ఫంక్షన్ అయితేనేమో ఆబ్జెక్ట్స్ ని పారామీటర్స్ లాగా తీసుకుంటుంది. మెథడ్ అయితే ఏం చేస్తాం నాన్న, యూ కాల్ ద మెథడ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. 4th యూనిట్ లో క్లాసెస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, క్లాసెస్ అప్పుడు దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ. ఓకే, సో ఇది సంగతి అన్నమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, వాట్ డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్? ఏనన్నా ఫంక్షన్ కి మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏం అర్థమైంది? Function is taken as part. Functions will take string objects as a parameters, right? Yes, sir. Very good. What about methods? You should say it as a on string object we call the method. On string object we will call the method, because you are saying that yes dot remove, no? Emma, Yes, sir. on objects you will call the methods, Nana, right? Yes, sir. Okay, Nana, so now you can see that some of the operations on the strings, Nana, regular ga manam chusevi. Good student, Nana, vachesi we have got two strings, Sudha and Seenu, and you are performing that the plus between these two strings. What happens? Plus is the what operation? Concatenation. Yeah, it's called a concatenation, right? When you are applying plus between two strings, mean both the strings will get attached, right? Join operation, right? No. Yes, sir. Yes, sir. సో అలాగే అలాగే వచ్చేసి మనకి దీన్ని మనం డిఫరెంట్ గా కూడా చూపించవచ్చు నాన్న, రైట్? ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఏం చేస్తున్నాను నేను, S1 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి అని పెట్టాను, రైట్? S2 ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి Seenu అని పెట్టాను, రైట్? Then I'm saying print S1 plus S2, right ma? So I'll get the output as a hi Seenu. So what does it mean? Both the strings are attached or joined.
దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్, రైట్ మా? Yes, sir. అవుట్పుట్ Yes, అప్డేట్ sir. అయిందమ్మా? Yes, ఓకే, sir. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సరే, నేను ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను నాన్న, దానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పాను, రైట్ నాన్న? చెప్పండి. Sir. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఇంకో స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను నాన్న, S2 అని చెప్పి, రైట్? సో దానికి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను, హాయ్ అని పెట్టాను. ఓకే, హాయ్. ఇక్కడ సో ఇది అనమాట, అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుని అప్పుడు సరే మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, రైట్? ఏమా? Okay, sir. సో అది సంగతి నాన్న. సో దిస్ ప్లస్ ఇస్ కాల్డ్ concatenation operation and it's called concatenation operation, right? Yes, sir. Very good. And ఈ కంకాటినేషన్ లోనే వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే యాడ్ చేయమన్నాం కదా అని చెప్పేసి స్ట్రింగ్ కి తీసుకొచ్చి నేను ఏమంటాం నాన్న, నంబర్ ని తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయకూడదు అనమాట, రైట్? స్ట్రింగ్ కి తీసుకొచ్చి నంబర్ ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది నాన్న, రైట్? సరే ఇలా చూడండి, ఇఫ్ S2 లో వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు నంబర్ 10 అని ఉంది అనుకోండి నాన్న, ఐ కాంట్ రన్ ఇట్ లైక్ దిస్. వింటున్నారా? ఏమొస్తుంది నాన్న, టైప్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. టైప్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి నాన్న, బేసిక్ గా ఒక స్ట్రింగ్ కి ఇంకొక స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయగలది, కంకాటినేట్ చేయగలుగుతాం కానీ వాల్యూని వచ్చి మనం చేయలేము నాన్న, రైట్? Yes, ఓకేనా? sir. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అటాచ్ దిస్ నంబర్, మేక్ దిస్ ఆల్సో యాజ్ అ స్ట్రింగ్ నాన్న. సో 10 ని డబుల్ కోట్ లో పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ దట్ బికమ్స్ అ స్ట్రింగ్, రైట్? దెన్ యూ కెన్ రన్ దిస్ నాన్న వచ్చేసి. ఇదిగోండి 10 హాయ్ అని చెప్పి వచ్చింది నాన్న, రైట్ నాన్న? సో అంటే ఏంటంటే Yes, sir. కంకాటినేషన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ, నాట్ బిట్వీన్ అ స్ట్రింగ్ అండ్ అ వాల్యూ, రైట్? Yes, sir. Yeah, very good, Amma. Then సో బేసిక్ గా వచ్చేసి నాన్న ఏమంటాము, ఈ ఎండ్ ది మనం వాడేసామా, ఎండ్ ఈక్వల్స్ టు క్యారెక్టర్స్ అవి ఏనా వాడేసినట్టు అనుకుంటు కదా, Yes, sir. ప్రింటింగ్ సంథింగ్ విత్ ఎండ్ ఈక్వల్స్ టు Yes, స్పేస్ sir. అని చెప్పి. ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్తగా అలా పెట్టాము, అంతకు నుంచి ఏం లేదు నాన్న, అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ లైక్ మామూలుగా చెప్తున్నాను చూడండి. సిన్స్ I put an example for this, okay, I'll just show you this. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి హాయ్ అని పెట్టాను రైట్, ఇంకొక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, అన్ని స్ట్రింగ్సే కదా, హాయ్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్, రైట్? మళ్ళీ ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, ప్రింట్. ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న. Can you guess the output నాన్న for this? ఏమో అవుట్పుట్ చెప్పండి దీనికి.
3 ప్రింట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. 3 స్ట్రింగ్స్ ఒకదాని కింద ఒకటి వస్తాయి నాన్న, రైట్? ఎస్ ఎస్ సార్ 1 by 1. ఓకే, ఎవరు చెప్పింది ఆన్సర్? 233 ఏనా? నెంబర్ 2. ఓకే నాన్న, సో చూస్తున్నారు కదా 2 33 53. 33 సార్. 233 ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్, దట్స్ నైస్. 233 పేరేంటి నాన్న? నందిని సార్. ఓకే నంది, దట్స్ నైస్, వెరీ నైస్ నందిని. ఓకే నాన్న, సో ఒకసారి చూస్తున్నారు కదా, సో ఇఫ్ యువర్ print is having strings, so all the statements will be printed on separate lines nana, because every print statement will get a display the string on separate line. సో ఇలా వస్తుంది కదా, ఇవన్నీ ఇలా సెపరేట్ లైన్లు కాకుండా ఒకే లైన్ లో రావాలి అనుకోండి నాన్న, ఇక్కడ కామా పెట్టి ఏం చేయొచ్చు, end equals to అని చెప్పేసి ఒక స్పేస్ ఇవ్వచ్చు నాన్న, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి end equals to అని చెప్పేసి ఒక స్పేస్ ఇవ్వచ్చు నాన్న. రెండింటికి ఇస్తే చాలు, కింద వచ్చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. సో హాయ్, వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ అన్నది సింగిల్ లైన్ లో వచ్చేస్తుందమ్మా, రైట్ మా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Okay, very good. Okay, very good. Nana. So that's this example, Nana, right? Okay, yeah, you saw this, right? You can multiply a string with some number, and that many number of times string will get printed. Gutundi kada? ఎస్ సార్. Multiplication with the value. Yes, So sir. high వచ్చేసి ఎలాగా star some 5 అని అనుకోండి. So high will get printed 5 times, right, ma? ఎస్ సార్. స్ట్రింగ్ మల్టిప్లికేషన్. Yeah, string multiplication. Okay, Nana. So this is another important thing. Did we done this slicing? List में ना strings में जैसा ना square bracket पे index पे राशि राइट चेस में भी तो ఎస్ సార్. ఎస్ సార్ Okay. కంప్లీటెడ్ సార్. ఎస్ సార్. Yeah, okay, కంప్లీటెడ్ okay. సార్. Yeah, okay. So we are just అంటే revisiting these strings కాబట్టి మళ్ళీ మనం చూసినవి మళ్ళీ వస్తున్నాయి. So it's like a revision లా అనుకోవచ్చు, no problem in that, right? So basic గా ఏం చేయొచ్చు నాన్న, స్లైసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వచ్చేసి ఏంటిది, you can divide your we call it as a slice, right? చెప్పండి, breaking it into smaller strings is called slicing. సో ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, వచ్చేసి ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ అంతా ఒక ఏమంటారు, ఒక పెద్ద సెట్ అనుకుంటే దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ అ స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ స్లైస్ ఆపరేటర్. స్లైస్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటిదన్నా, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల మనం వచ్చేసి కోలన్స్ పెట్టి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేస్తాం, గుర్తుంది కదా? యా, సో యూ విల్ స్పెసిఫై దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. అలాగే ఇండెక్సింగ్ అంతా ఎలా ఉంటుందన్న, స్ట్రింగ్ ఉంటే first index is always 0, right? And the last index is n-1, where n is the length of the string, right? ఏనా? Yes, sir. సార్. అలాగే మన స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ని తిరగేసి అంటే రివర్స్ ఆర్డర్ లో కనుక క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి నేను కనుక యాక్సెస్ చేద్దాము అని అనుకుంటే, ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ నెగటివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ నాన్న. పాజిటివ్ ఇండెక్స్ వస్తే లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తుంది నాన్న, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ వస్తే రివర్స్ లో వస్తాయి క్యారెక్టర్స్ అన్ని. ఓకేనా? ఎస్ సార్. దేనికి ఆ నెగిటివ్ Yes, sir. నంబర్ ఇస్తాయి ఇండెక్స్ కి. Okay, very good. We'll just see some examples over here so that you will get a better clarity on this, right, ma?
ఓకేనండి, ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో ఎనీ గెసెస్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ ఇది చూడండి నాన్న, ఎస్టీఆర్ -1 ఈక్వల్ టు అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం. సో ఎస్టీఆర్ -1 ఈక్వల్స్ టు ఎవరు అంటే ఎస్టీఆర్ -1 అన్న. -1 అంటే ఎవరు పైథాన్ లో? లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్. వెరీ గుడ్ అన్న. రివర్స్ లో ఉన్నాను. రివర్స్ లో వచ్చేసి -1 అంటే పైథాన్ లో చివరి లెటర్ నాన్న ఎన్, రైట్? -6 అంటే ఎవరు వస్తారు? అర్థమైంది కదా? సో ఇదేంటి అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా పైథాన్ అని ఉంటే నేను పాజిటివ్ ఇండెక్స్ లో ఇవ్వటం అయితే ఇది ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, ఇండెక్స్ 4, ఇండెక్స్ 5 నాన్న. ఏంటది? ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ లా తీసుకుంటే, లైక్ ఒక ఎరే లా కనుక తీసుకుంటే, రైట్ మా? అదే నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లా తీసుకుంటే ఇది -1 అన్న, రివర్స్ లో వస్తాయి. -2, -3, -4, -5, -6. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా దానికి ఆన్సర్ చేసేస్తాను, రైట్? -6 అంటే ఎవరినన్నా? పి. -1 అంటే ఎవరినన్నా? రైట్? సో ఇలా వచ్చేసి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ అన్న, రైట్? సో బ్యాక్ టు ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎస్టీఆర్ ఉంది కదా, ఎస్టీఆర్ -2 దగ్గర నుంచి ఎండ్ ఇండెక్స్ నేను స్పెసిఫై చేయలేదు నాన్న, కోలన్ పెట్టి వదిలేసా. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరు వస్తారు? ఓఎన్ వస్తుంది నాన్న. వెరీ గుడ్. ఈ రెండు వస్తాయి వచ్చేసి ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ -2 కోలన్ రాస్తే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు, ఎంటీగా పెట్టాను అంటే -2 నుంచి చివరి వరకు. -2 అంటే ఇది కదా, ఇక్కడ నుంచి చివరి వరకు, రైట్ అమ్మా? వెరీ గుడ్. అలాగే ఇంకోటి నన్ను, అదే -2 నేను చివరికి పెట్టాను అనుకోండి నన్ను, చివరికి ఇదే -2 నేను వచ్చేసి ఎండ్ ఇండెక్స్ అని పెట్టాను అనుకుందాం. ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇది -2 నన్ను. అప్పుడు చెప్పండి నాన్న. లాస్ట్ డిజిట్స్ వదిలేసి ఫ్రంట్ PYTH వస్తాయి. ఓ ముందు సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న. PYTH వరకు వస్తాయి నాన్న. ఈ 2 రాదు, తెలుసు కదా మీకు. 1 less than that. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఇది చూడండి నాన్న, -5 to -2 అంట. -5 to -2. YTH nana, YTH. Right ma? Hope you understood the concept, right? Yes sir. Yes sir. Very good nana. So Yes, I'm just running it, you can check it nana. So chudandi nana, whatever we discussed, did we get the same values? Yes sir. మనం అనుకున్నవేనా అవన్నీ? Yes sir. So that's the thing now, Chessy, right? So you learn that how to work with the negative indexes, right? In strings. Okay? So that's called a negative indexes. Nana. Do you want a break? Yes, sir. Okay, wait, just talk this to me. Okay, any guesses for this past year? Sri Engineering College for Women and చెప్పి తీసుకున్నాం. Print STR ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? Sri Vishnu Engineering College for Women. Total string will, yeah, very good. And a total string will get printed. STR of index 0. Yes, sir.
S, sir. Yes, Nana. Yeah, yes. Yes. STR of starting index is 3, ending index is 9. I gap VASH, sir. VSH. Yeah, I gap VASH, right? Yeah. Index 4 nunchi no end index specified. Vishnu Engineering College for Women, sir. Vishnu College for Yeah. Women, sir. Engineering college for women, even that is space also comes because space ka the fourth location. Okay, Nana? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think you got the concept and just executing the program and you can check this. Nana. ముందు ఈ డబుల్ కోట్ మార్చుకోవాలి మనం తెలుస్తుంది కదా. Now you can see that వచ్చేసి రైట్ కనిపిస్తుందా శ్రీ విష్ణు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎస్ ఐ విష్ణు గ్యాప్ తో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ -1 అంటే ఉమెన్ లో లాస్ట్ లెటర్ రైట్ -5 అంటే ఉమెన్ లో డబ్ల్యూ -5 స్టార్ట్ చేసి ఎంటీగా పెట్టేస్తే కంప్లీట్ గా ఉమెన్ వస్తుంది. చివరిది వచ్చేసి ఏంటిదన్నా నాకు 3 అనేది పెట్టాం మనం వచ్చేసి ఎండ్ ఇండెక్స్ 3 పెడితే ఏమొస్తుంది నాన్న 0, 1, 2 లో ఉన్న 3 లెటర్లు వస్తాయి. 0, 1, 2 లో ఏమున్నాయి నాన్న చెప్పండి. SHR నాన్న రైట్. So SHR this that's it nana. Okay. Yeah, very good nana. So that's it nana. Okay, so this is nothing but you can slice the string in any direction from left to right or right to left or a part of the string. Okay, so you can get different kinds of a slicing nana, just right with by using that indexes and all. Okay, and what is this actually is? So I want to print my each character of my string with its equivalent index value, right? So for that we are using this code ma, right? So I'll just write it over here, right? So if I want to okay, I have taken the string as a Sri Vishnu. Okay, so I'll take some variable j equals to 0 and I write a for loop for I in str. Okay. And I'll print ఒకసారి ఇలా చూడండి మీకు అంటే నేను ఎవరో సిఎస్సి వాళ్ళు అడిగారు సార్ అలా ఇలా 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 రాయడానికి ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్ అది అని నేను మీకు అందుకే బిగినింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను చూడండి నేను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఐ అని పెడుతున్నాను జస్ట్ డే గురించి కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే దేని కాసేపు కామెంట్ లో పెట్టేద్దాం. ఓకే ఎవరు అదే సౌండ్ చేస్తున్నారు. ఓకే నాన్న. సో వాట్ డిడ్ యూ గెట్ ఆన్ ద స్క్రీన్? Sri VIS. Sri Vishnu. Yeah, so, yeah, Sri Vishnu is printed as every character in a separate line, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I want to see this as something like str of index 0 is yes, right? If I want to see something like that, I have to write something like this. Str of index 0 equals to, if I write something like this, I'll get a str of 0 for every character, right? Yes. Yes, sir. Okay, so yeah, ఇలా వచ్చేసి వస్తే మనకి ఇలా కాదు కదా. ఏం రావాలి? STR of 0 లో S అని, STR of 1 లో H అని అలా రావాలి, రైట్ మా? Yes, sir. Yeah, very good. సో దానికోసం అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను
లాంగ్వేజ్ పెట్టినట్టు, రైట్? చేయొచ్చు ఇలా అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు నేను ఒక లిస్ట్ లాగా జే కామా ఐ. అలాగే దీని తర్వాత జే ఈక్వల్స్ టు జే ప్లస్ 1 అని. కనిపిస్తుందా నాన్న? ఏమొచ్చింది నాన్న మనకి? ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ముందు మనము అది ఆ స్ట్రింగ్ లో ఏ లొకేషన్ లో ఉందో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూతో సహా ప్రింట్ చేసుకున్నాం నాన్న. ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 0 లో ఎస్ ఉంది, ఎస్టీఆర్ ఇండెక్స్ 1 లో హెచ్ ఉంది, ఎస్టీఆర్ ఇండెక్స్ 2 లో వచ్చేసి ఆర్ ఉంది అని చెప్పి, రైట్ మా? ఓకేనా? ఇది చెప్పండి నాకు, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. పర్సెంటేజ్ జే కామా ఐ. ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనం నేర్చుకున్నాం నాన్న, అది చెప్పండి. మాట్లాడలేదు ఎవరు? That's called formatting, right? Percentage symbol is used for format function. మర్చిపోయారా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్ ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి జే ఏమో ఇంటిజర్ ఐ వచ్చేసి ఇది. ఇప్పుడు నేను జే ఈక్వల్స్ టు జే ప్లస్ 1 మర్చిపోయాను అనుకోండి నన్ను రాయటం, ఏమవుతుంది? STR 0 STR zeros is for every character వస్తుంది స్క్రీన్ లో ఉన్నట్టు. సో you should not forget that. Okay, so j plus equals to 1 అని చెప్పి కంపల్సరీగా రాయాలి. దీన్ని ఇలాగ పర్సెంటేజ్ దాంతో కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు నేను, లైక్ దిస్. ఇదిగోండి ఎస్టీఆర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా నాన్న, అక్కడ దాకా ఇది ఒక స్ట్రింగ్ అని కామా పెట్టి ఆ తర్వాత జే వాల్యూ అని మళ్ళీ కామా పెట్టి మిగిలిన స్ట్రింగ్ ఏమన్నా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ ఈక్వల్ టు. అర్థమవుతుందా? ఏమా? దాని తర్వాత ఏం రావాలి? ఐ వాల్యూ రావాలి, ఐ వాల్యూ, రైట్? ఇలా పెట్టినా వస్తుంది నాన్న, సేమ్. చూస్తున్నారా? మా ఉన్నారా లేరా? మాట్లాడండి మీరు. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనం పర్సెంటేజ్ ఫార్మాటింగ్ వాడాము. ఇక్కడైతే నార్మల్ గా పెట్టేసాం నాన్న, ఎస్టీఆర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ డబుల్ కోట్ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. కామా పెట్టి జే పెట్టాం కదా, జే యొక్క వాల్యూస్ రిప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ కి 0, 1, 2 అని చెప్పి. ఎందుకు? ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ జే, రైట్? ఏనా? తర్వాత జే వాల్యూ తర్వాత ఏముంది నాన్న? క్లోజింగ్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ ఈక్వల్ టు, రైట్? అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఐ వాల్యూ నాన్న. ఐ వాల్యూ అంటే క్యారెక్టర్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఈచ్ క్యారెక్టర్. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అన్న. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద ఆర్ ప్రింటింగ్ యువర్ వాల్యూస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అన్న, వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్. పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి వాడకుండా వచ్చి, రైట్ నాన్న? సో మనకి ఏది కంఫర్టబుల్ అంటే అది చేసుకోవచ్చు నాన్న, దట్స్ ఇస్ అప్ టు యూ, రైట్ మా? మాట్లాడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏంటి? జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ దట్?
ఎంఎస్జి అన్నది నా స్ట్రింగ్, దానిలో పైథాన్ అని పెట్టాను. ప్రింట్ ఎంఎస్జి ఆఫ్ ఇండెక్స్ 5 అని అనుకోండి నాన్న. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ అట్ ఇండెక్స్ 5 పైథాన్ లో? సరిగా చెప్పండి. P is at 0, Y 1, T 2, H 3, O 4, N 5 నా. సో ఇండెక్స్ 5 దగ్గర ఎవరున్నారు? N అన్న, రైట్? నెక్స్ట్ చూడండి నాన్న, ప్రింట్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ ప్రింట్. దానిలో ఏం పెట్టాం మనము? స్ట్రింగ్ నేమ్ తర్వాత ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేసాం నాన్న. 1 star 2 plus 2, రైట్? సో 1 star 2 plus 2 అన్నది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఇవాల్యుయేట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. 1 star 2 plus 2 అంటే వాల్యూ ఎంత? రిజల్ట్ 4 నన్న, రైట్? సో ఇట్ ప్రింట్స్ ద క్యారెక్టర్ ఎట్ 4. అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటది అని చెప్తున్నాం నాన్న. ఇండెక్స్ 4 లో ఏం లెటర్ ఉందమ్మా? 0. O sir. వెరీ గుడ్, ఓ ఉంది. 0 ఏంటి జీవితం. ఓకే, తర్వాత చూడండి నాన్న, ప్రింటింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇండెక్స్ 6 ఇచ్చాను నాన్న. ఇండెక్స్ 6. దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ an error. Why I am getting error? Only 5 indices are there. Yeah, the indexes are from 0 to 5 only. There is no index 6. So it says that index error, right? Yes, sir. Sir. Very good, Nana. So ikkada chudandi like this. చెప్పండి, ఏమైనా చెప్పారా? Okay, can you see my screen, Nana? Sorry, look at that. ఓకే నాన్న, ఇది చెప్పండి. ఇండెక్స్ 7 అంట, ఏమొస్తుందన్న? I sir. Guys, are you there? ఏ అయ్యా, సరిగా చూడండి. Yes sir. ఎస్ నాన్న, ప్లీజ్. రైట్, ఇండెక్స్ లు 1 తో మొదలవు. దేంతో మొదలవుతాయి ఇండెక్స్ లు? 0. 0. Huh? 300 divided by 30. ఏమొస్తుంది నాన్న? Okay, thank you. In class up to now, go. Okay, go. Okay, don't disturb. Go. Bye. Okay, any guesses? Cheppandi nana, what do you get? You sir. U sir. Yeah, very good nana. Obviously, that's absolutely right. Hey, ఏదో రాసాం మనం. ఏమైందంట? ఏంటంట? ఈ పాపం ఏదో చెప్తుంది. ఒక నిమిషం నాన్న, విల్ జస్ట్ చెక్ ఇట్. కంపైలర్ ప్రాబ్లం అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఓకే, పెద్ద నంబర్ ఇచ్చారు, కంగారు పడింది. రైట్ నాన్న. సో అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ లో ఏమేమి వచ్చినాయన్నా యూ కెన్ గివ్. చెప్పండి. ఓహో, అది యాక్చువల్ గా డివిజన్ తో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ 10.0, రైట్?
Yes, sir. Yes. Yeah. Division ki by default ga it will give a floating point value, no? So that's why you got that error anamata, right? Integer values ivali index liki ani. Okay, so we just given that multiplication and addition, so you will get that, right? And for example, if I try to access a index which is not in our list, okay, so then that is an error, right? I got a index 20, so definitely I'll get an index error, right? Yes. Okay, Amma. Yes, Okay, sir. so are you remembering what kind of errors we are getting from the starting? Can you tell me some of the errors we are regularly getting, like this index error? ఇంక ఇలాంటివి ఏమన్నా? Indentation. Yeah, we got indentation error. Very good. Inka indentation error. Inka no voice break అయింది. ఎవరు ఏదో చెప్పారు. Type error, sir. Yeah, type error. There is a syntax error. There is a value error, right? Okay, Nana. So we are getting so many different kinds of errors, Nana, right? Right. So this is another kind of a thing, Nana. So if you're trying to give other than index values, other than integer values as indexes, we definitely will get some error, Nana. str7 ని నేను వచ్చేసి ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి. ఏమంటారు? లెటర్ లాగా రాద్దామని అనుకున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి అని చెప్పి రాసా. సో విల్ గెట్ టైప్ ఎర్రర్ నాన్న, వచ్చేసి టైప్ ఎర్రర్. చూస్తున్నారా? స్ట్రింగ్ ఇండిసెస్ మస్ట్ బి ఇంటీజర్స్ అని చెప్తుంది నాన్న. ఇంటీజర్స్ కిందే ఉండాలి ఇండిసెస్ అన్ని. యూ కాంట్ హ్యావ్ అ లెటర్ యాజ్ అ ఇండెక్స్, రైట్? సో అది అన్నమాట. అర్థమైంది కదమ్మా? Okay, Nana. So, and this is another important thing, Nana. We call it as a string literal. Okay, what do you mean by ra? Ante 1 second, Nana. 1 second. Ricky, go. No, I want to chocolate. Okay, Nana, so sorry for the interruption, right? Okay, so we got this raw string literals, Nana. What do you mean by raw string literals is actually they will be prefixed by some kind of characters, Nana, వచ్చేసి like slash అని కానీ slash r కానీ ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసి ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న. మనం వాటిని we want to keep them in the string అనుకోండి నాన్న. We call it as ఏమంటాము, రా స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ అని చెప్తాము. ఆ స్లాష్ తో సహా ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్పాలంటే ఆ స్ట్రింగ్ కన్నా ముందు నేను లెటర్ ఆర్ పెడతాను నాన్న. వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, కనిపిస్తుందా నాన్న? అక్కడ ఏముంది? లెటర్ ఆర్ పెట్టే ఉంది మనకి స్ట్రింగ్ కి, రైట్? సో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ ని వచ్చేసి నువ్వేమి రిమూవ్ చేయకు అని చెప్పటం నన్ను. బేసిక్ ఇక్కడ నేను ఒక 2 స్లాష్ ఎన్స్ పెట్టాను అనుకోండి నన్ను, వచ్చేసి స్లాష్ ఎన్స్. నన్ను ఏం చూసారు మీరు? శ్రీ విష్ణు ఉంది, కానీ మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే యాక్చువల్ గా స్టార్టింగ్ లో 2 ప్లేసెస్ ఎంటీగా వచ్చి అక్కడ నాకు వచ్చి శ్రీ విష్ణు వచ్చింది నన్ను, రైట్? ఎందుకు 2 లైన్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి? ఇందాక నేను 2 స్లాష్ ఎన్స్ పెట్టా.
యా ఇప్పుడు చూడండి నేను 5 స్లాష్ అని పెట్టాను నాన్న, శ్రీ విష్ణు ఇంకా డౌన్ కి వస్తుంది, రైట్? ఏమా స్లాష్ అని అంటే న్యూ లైన్ కదా, సో మనకి 5 పెట్టాలి కాబట్టి 5 ఎంటీ లైన్స్ వచ్చి ఆ తర్వాత శ్రీ విష్ణు వచ్చింది నాన్న, రైట్? సో నువ్వు దాన్ని వచ్చేసి అలాగేం కన్సిడర్ చేయొద్దు, లైట్ తీసుకో అని చెప్పాలి అనుకోండి నాన్న. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే రా స్ట్రింగ్ లిటరల్ లాగా రాస్తాం నన్ను వచ్చేసి. రా స్ట్రింగ్ లిటరల్, లిటరల్ అంటే ఏంటి? క్యారెక్టర్ నన్ను వచ్చేసి. సో ప్రింట్ఎఫ్ లో ఈ స్ట్రింగ్ ని పెడుతున్నాను చూడండి, లైక్ దిస్. దీనికి ముందు ఏం చేస్తున్నా, ఇలా పెట్టినా నాకు మామూలుగానే వస్తుంది అన్న విత్ 5 ఎంటీ లైన్స్ తోనే. ఈ డబుల్ కోట్ కన్నా ముందు నేను లెటర్ ఆర్ పెడుతున్నాను అన్న, సో దట్ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రా స్ట్రింగ్ లిటరల్. అంటే స్ట్రింగ్ లో ఉన్న స్లాష్ అన్నకి నువ్వు న్యూ లైన్ లాగా తీసుకోకు, దాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ లాగానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేసామని నన్ను. నౌ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్, రైట్? Yes, sir. సో ఏమర్థమైంది మీకు? ఆర్ ఆర్ పెట్టడం అంటే, స్ట్రింగ్ కి ముందు ఆర్ పెట్టడం అంటే స్లాష్ అని కూడా ప్రింట్ స్లాష్ అన్న కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది, అంతేగాని న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ చేయదు. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద స్లాష్ అండ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, రైట్? Yes, sir. ఏమా? వెరీ గుడ్. Yes, sir. అంటే అంటే ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ మేక్స్ దాట్ ఆల్ ద ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్ అని వచ్చేసి. ఓకే, ఇగ్నోర్డ్ అండ్ దే విల్ బి ప్రింటెడ్ లైక్ నార్మల్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? What is the name of this concept? Raw string Raw literals. string literals. Raw string. Yeah, raw string literals, Nana. Very good. Very good, Nana. So that's the concept, Nana, right? Yeah, you can see this, Nana, string delete, right? String delete. So we can delete or remove a character from the string, okay? And like you can remove the entire string also, Nana. Vintunara. స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి మనం యాక్చువల్ గా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అయినా తీయొచ్చు, లేకపోతే మొత్తం స్ట్రింగ్ అయినా తీసేయొచ్చు అన్నారు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు శ్రీ విష్ణు, రైట్ మా? సో ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ del s index 0 and I want to see whether my character is deleted or not. Print yes. Got it. Item deletion వచ్చేసి సపోర్ట్ చేయదు ఇది, రైట్? ఇది ఎస్ఏగా నా జీవితం. ఎస్ లేనా క్యాప్స్ స్మాల్స్ పెట్టాము, మనం ఏం పెట్టలేదు కదా. సరే నేమ్ మారుద్దాం ఒక్క నిమిషం. కంపైలర్ కి మొత్తం ఉంటే నేను ఆన్లైన్ కి ఒక్క నిమిషం.
Just will go to another compiler. Nana compiler marina meeku output update aina. Jay sir is there? Yes. Yes, sir. నేను స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను సీను అని ప్రింట్ S1 అన్నాను ప్రింట్ చేసింది. తర్వాత ఢిల్లీ S1 అని చెప్తున్నాను అన్న. And again I am printing it. ఓకేనన్నా. సో చూసారు కదా, ఇదే ఇది జీవితం. నేను ఇంకేదో చూస్తున్నా. Did you get the output? ఏమొచ్చింది నాన్న? చెప్పండి. ప్రింట్ S1 అంటే ఫస్ట్ ది సీన్ వచ్చింది నాన్న. తర్వాత నాకు నేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది నాన్న. ఏమంటుంది? S1 అన్నది అసలు లేదు ప్రోగ్రామ్ లో, నువ్వు S1 నే క్రియేట్ చేయలేదు అని చెప్తుంది నాన్న. వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ సో? S1 అన్నది ఎందుకు లేదని చెప్తుంది నాన్న? S1 deleted. Yeah, very good Nana. Yeah, very good Nana. Because you have deleted a string S1. So when I am again referring to S1, it is saying that S1 is not defined, right Nana? Yes, sir. Yes, sir. So adi Nana. So delete కొట్టేస్తే ఇంకా స్ట్రింగ్ ఏ ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ స్ట్రింగ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నాకు నేమ్ ఎర్రర్ వచ్చేసి వస్తుంది నాన్న, రైట్? ఇదిగోండి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. ఇది అక్కడ చెప్పింది మీకు, పర్సంటేజ్ రాస్తాం కదా, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ ఎస్ అని చెప్పి రాసి పర్సంటేజ్ దగ్గర జే కామా ఐ అని చెప్పి రాస్తాను. గుర్తుందా ఇంది అక్కడ? ఓకేనా? సో దానిది అనమాట, ఇది సింటాక్స్ తో సహా చెప్తున్నాం అనమాట. పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇట్ టేక్స్ ద ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ percentages, percentage, yes, etc. on the left and corresponding values as a tuple on the right nano వచ్చేసి. అంటే ఇది ఇందాక మనం రాసాం, గుర్తుంది కదా? Just write that example. ఎగ్జాంపుల్ కి ఏం చేస్తాం అక్కడ మనము సంథింగ్ లైక్ S1 ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కోట్ లో సేమ్. ఓకే, ఫర్ again S1 ఏం చెప్పాలన్నా ప్రింట్ S1 of square bracket లో percentage D equals to percentage yes. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సింబల్ వేసి ఇక్కడ పెరాంథసిస్ లో ఏం రాస్తామంటే J, I అని చెప్పి రాస్తాం. సో I should declare J with index value 0. And here what we have to do is J equals to J plus 1. గుర్తుంది కదా ఇది? అదేనా? Yes, sir. ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చి S1 of index 0 is equals to yes, S1 of index 1 is E, right? So ఈ percentage symbol ఏమంటారు మనం వచ్చేసి we call it as a format function. Format function, right Nana?
సో ఇలా ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఏమున్నాయి, సి లో చాలా ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఇక్కడ రాసాం. క్యారెక్టర్ అంటే పర్సంటేజ్ సి, percentage d and percentage i both are used to print the signed decimal values pairs. అలాగే percentage s అంటే string ని, percentage u అంటే దేనికినైనా unsigned values ని, percentage o దేనికినైనా octal values కి, percentage small x or capital X ఎందుకు hexadecimal values ని ప్రింట్ చేయడానికి, అలాగే percentage small e or capital E వచ్చేసి ఎందుకు ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఫామ్ లో వచ్చేసి ఇవ్వడానికి, మాంటిసా ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ వచ్చేసి దీనికి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ కోసం. అలాగే పర్సంటేజ్ స్మాల్ జీ ఆర్ క్యాపిటల్ జీ వచ్చేసి ఏంటి అంటే షార్ట్ నెంబర్స్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ లో కోసం అని వచ్చేసి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లో కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ లో కానీ స్మాల్ నెంబర్స్ కనుక ఉంటే వాటిని ప్రింట్ చేసుకోవడానికి పర్సంటేజ్ స్మాల్ జీ ఆర్ క్యాపిటల్ జీ వాడుకోవచ్చు. మాట్లాడండి. These are the various format symbols and their purposes, right? Can anyone tell me what is percentage I? Signed decimal integers. Signed decimal integers. Very good. Decimal value only, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ అలా ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జే కి చూడండి, నేను తీసేసావా? ఏమన్నా చూస్తున్నారా? ఇక్కడ ఒకటి రాలేదు మన ఏంటిదండి? ఏమో వచ్చిందా? Okay, ఇక్కడ what is the point to remember here? What is the notation that we should note? ఇందాక చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పా, కానీ ఎక్కడ మార్చాను నేను? Percentage. Yeah, that's the thing that Nakshi, you have to remember that in place of percentage D, I put a percentage I. ఇక్కడ starting లో D పెట్టా, right? ఏనన్నా D పెట్టినా అదే వస్తుంది, ఈవెన్ పర్సంటేజ్ D బదులు I పెట్టినా అదే వస్తుంది, because both are used to print. Yeah, because both are used to print signed decimal values only, right? మాట్లాడండి. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ కాలం పర్సంటేజ్ డి ఆర్ పర్సంటేజ్ ఐ ఏం చెప్తానన్నా, దే ప్రింట్ సైన్డ్ డెసిమల్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్, రైట్? గైస్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఓకే, పర్సంటేజ్ యూ దేనికి వాడతాం నాన్న? Unsigned decimal. Unsigned integers.
అన్సైన్ నంబర్స్ కి వచ్చేసి వాడుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూడండి నా దగ్గర సీను ఉంది, రైట్? సీను విచ్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ప్రింట్ అని చెప్తున్నా నేను. ప్రింట్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా నేను, ఐడి ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ యూ. ఐడి ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ అని చెప్తాను, రైట్? నన్ను ఏమొచ్చింది నాన్న? ఏదో వచ్చింది. What did you get, ma? మాట్లాడండి. ఏమ్మా? Guys, are you there? ID of string contents. ID of string నాన్న కదా. కొంతమంది చెప్తున్నారు నాన్న, జీవితం ఏమైంది? Are you able to understand what I am teaching now? Yes, sir. Yes. ఏం రాస్తాను నేను అక్కడ వచ్చేసి, అక్కడ ఏం రాస్తాను, ఐడి ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, పర్సంటేజ్ దగ్గర ఐడి ఆఫ్ ఎస్టీఆర్. వాట్ ఈస్ ఐడి ఫంక్షన్ అన్న? ఐడి ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? అడ్రస్ ఇస్తుంది. ఓకే, నీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్. ఆ అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్తున్నా నేను? పర్సంటేజ్ యూ లో, రైట్? లైక్ హౌ డిడ్ వి రిప్లేస్ ద ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ విత్ రియల్ వాల్యూస్ ఇన్ సి. దట్స్ హౌ వి జస్ట్ యూజ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దిస్ టెక్నిక్? పర్సంటేజ్ ఇందాక చెప్పాను. పర్సంటేజ్ వాడి టెక్నిక్ నుంచి ఏమంటారు? Your voice is breaking, sir. సింబల్ ఏమంటా? What do you call? Formatting right? Formatting function, right? ఓకే నాన్న, అది సంగతి అనమాట. సో దాని ఐడి వచ్చి 140416583462560 అంట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ ఆపరేటర్ నాన్న, పర్సంటేజ్ సింబల్. ఓకే అమ్మా. అలాగే సిజిపిఏలు, ఏజ్లు ప్రింట్ చేయటం. స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వాల్సిన చోట ఏమో పర్సంటేజ్ ఎస్ పెడతాము, ఏజ్ దగ్గర ఏమో పర్సంటేజ్ డి పెడతాము, సిజిపిఏ దగ్గర ఏం పెడతాం నాన్న? పర్సంటేజ్ ఎఫ్ పెడతాం, రైట్? సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ నాన్న. వచ్చేసి లైక్ సి లో ఎలా రాసామో అలాగే. ఓకే, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ ఆపరేటర్ లోనే స్పెషల్ గా చూస్తున్నారు కదా, పర్సంటేజ్ ఎస్ పర్సంటేజ్ డి అని పెట్టుకున్నాం కదా. పర్సంటేజ్ ఎస్ బదులు ఎవరు సబ్స్టిట్యూట్ అవుతారు నాన్న? ఓహో, ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ కనుక చేస్తే ఏంటి, దానికోసం పెట్టాం ఇక్కడ.
అది ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి. Guys, can you correct this? Because there is a mistake in the program. Can anyone identify the mistake and tell me the answer? Yes, percentage C ka sir. Enana? Age ante percentage C ya? Percentage C ante character age. Name, comma, age, sir. Very good, Nana. The answer should be name, comma, age. ఇలా ఇస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది నాన్న? నేమ్ పెట్టాల్సిన చోట ఏజ్ రాసా, ఏజ్ రాయాల్సిన చోట నేమ్ రాసా. ఇఫ్ యూ చేంజ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ దెన్ దట్ ఈస్ ఓకే. ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత ఏజ్ పెడితే దెన్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ నాన్న. ఓకే నాన్న, నేమ్ ఈజ్ సెకండ్, ఏజ్ ఈజ్ 20, రైట్? Yes, sir. అంటే అర్థం ఏంటి? when you are using this format function, we should be careful that we have to use the specified variable names in a particular order. నేను నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్ ఎస్ అని పెడితే స్ట్రింగ్ రాయాలి ఫస్ట్ దాని కింద, అంతేగాని వాల్యూ వేరియబుల్ వచ్చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు నాన్న, ఏజ్ తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు, రైట్? అలాగే ఏజ్ దగ్గర నేను ఓన్లీ ఏజ్ దే రాయాలి కానీ నేమ్ తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Yeah, very good, Nana. So, very good. Okay, so ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన different functions, Nana, and hereafter we'll see so many methods. Okay, what did I say? What is a method? You know method, right? What do you mean by a method? How it is different from function? On string object we call the method. Very good, Nana. On string object we call the method, whereas for function we'll send the objects as the parameters, right? Parameters. Yes sir. Yeah, Yes, very good, sir. Nana. So yeah, very good. With this, I'm just closing the session, Nana, because we're running out of the time.